Hello aspirants, welcome to T1 Academy. I am Siddharth Gautam, Faculty of Indian Economy and Telangana Economy. So, మనం ఈ సెషన్లో భాగంగా ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ సర్వే దట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ది ఆల్ అబౌట్ బిజినెస్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, మనం ఇండస్ట్రీ పరంగా ఏవైతే రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చామో ఆ రిఫార్మ్స్ అండ్ ఆ పాలసీస్ గురించి మనం చదువుకోవడం జరుగుతుంది. క్లియర్? నౌ the manufacturing sector is expected to grow at 6.2%. 6.2% in financial year 25, driven by electricity and construction. మనకి గ్రోత్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో గ్రోత్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్లీ. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది గ్రోత్ అనేది చాలా వరకు తక్కువగా ఉంది. మనం ఇతర కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే చైనాతోని కానీ యూఎస్ఏతోని కానీ పోల్చుకుంటే మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. సో ద గ్రోత్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ అండ్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ది 6.2% growth. And that within that growth, the majority of the growth is contributed by the electricity and construction sectors. Clear? Next, India holds 2.8% of the global manufacturing share compared to China's 28.8, offering significant growth potential. మనకి చైనాతో పోల్చుకుంటే ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ తాలూకు గ్రోత్ అనేది లేకపోతే గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షేర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చైనా తాలూకు షేర్ ఇండియా కన్నా 10 times ఎక్కువగా ఉంది. సో అందుకనే మనకి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎక్కువగా ట్రేడ్ డెఫిసిట్ చాలా కంట్రీస్ తోటి ఎక్కువగా ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉండడానికి గల కారణం మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్. ఎందుకు అంటే మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అనేది గ్రోత్ అనేది లేకపోతే గ్లోబల్ షేర్ అనేది తక్కువగా ఉండటం వల్ల మనం వేరే కంట్రీస్ పైన ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. వీ వేర్ ఫోర్స్ టు డిపెండ్ ఆన్ ది అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఆర్ గుడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఆర్ ది షేర్ ఆఫ్ ఆర్ గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ వెరీ లో. క్లియర్? సో మరి చైనాతో పోల్చుకుంటే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్, ఇండియాస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఈజ్ విత్ చైనా. ఓకే, ఎందుకు చైనాతోనే ఉంది అంటే లార్జ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్, చైనా తాలూకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది చాలా దృఢంగా ఉంది, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇన్ 1991, చైనా అలాంటి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ 1975 to 1980 మధ్యలోనే తీసుకురావడం జరిగింది. తద్వారా వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ దట్ హ్యావ్ లెడ్ టు ది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దట్ లెడ్ టు ది హైయెస్ట్ గ్లోబల్ షేర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ విత్ హైయెస్ట్ గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షేర్. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ కోర్ ఇన్పుట్ ఇండస్ట్రీస్ దాంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ. ఇండియా ఈజ్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ సిమెంట్ ప్రొడ్యూసర్. చాలా ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ లార్జెస్ట్ సిమెంట్ ప్రొడ్యూసర్ విత్ పర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ 290 kg కంపేర్డ్ టు ది గ్లోబల్ యావరేజ్ ఆఫ్ 540 kg. ఓకే, మన పర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ సిమెంట్ అనేది గ్లోబల్ యావరేజ్ కన్నా తక్కువగా ఉండడం జరిగింది, విచ్ ఈస్ 290 kg. ఓకే, అండ్ ఇండియా ఈజ్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ సిమెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గ్లోబలీ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ పొటెన్షియల్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా. క్లియర్? నెక్స్ట్, స్టీల్ డిమాండ్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై గ్రోత్ ఇన్ ఎండ్ యూజర్ సెక్టర్స్ and policies like the national steel policy. See, we have a policy called as national steel policy. This national steel policy, it gives the impetus to the steel industry. మనకి ఏదైతే స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయో దాని తాలూకు ఇంపీటస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. See, production linked incentive scheme is nothing but to boost the domestic manufacturing. The government of India tried to give certain kind of incentives to those industries which are covered as part of the production linked incentive scheme.
The steel scrap recycling policy promotes efficient recycling and securing high quality scrap is a vital for transitioning to green steel. See, the recycling process within the steel is very crucial to not to have the excess stress on the limited resources. మనకి ఏవైతే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటిపైన ఎక్కువ స్ట్రెస్ అనేది క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఈ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ని కనుక ఎఫిషియెంట్గా చేయడం జరిగితే ఆబ్వియస్గా మనకు ఈ గ్రీన్ స్టీల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో గ్రీన్ స్టీల్ అండ్ సస్టైనబుల్ స్టీల్, the recycling will lead to the green steel and the sustainable steel. Next, chemical and petrochemical industries. Chemical and petrochemical industries. India is the net importer, relying on imports for about 45% of petroleum intermediaries. Okay, మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది. పెట్రోకెమికల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెమికల్ అండ్ పెట్రోకెమికల్ ప్రోడక్ట్స్ వాటికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ లేకపోతే వాటికి సంబంధించిన కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎక్కువ శాతంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అరౌండ్ 45% ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇంటర్మీడియట్స్ వీఆర్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ గుడ్స్. Due to technology gaps, this sector imports advanced machines for manufacturing. మనకి ఏవైతే క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యాపిటల్ గుడ్స్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ గ్యాప్స్ మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పరంగా మనం ఇంపోర్ట్స్ అనేది చేసుకోవటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ 4.0. ఓకే, స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మనము తక్కువ రిసోర్సెస్ తోటి, తక్కువ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ తోటి, తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తోటి హౌ క్యాన్ వి మ్యానుఫ్యాక్చర్, హౌ క్యాన్ వి ర్యాపిడ్లీ ఆర్ క్రియేట్ ది ర్యాపిడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ది మెయిన్ ఎయిమ్. By using limited resources, by using limited investment, how the transformation in the production can be achieved. Okay, rapid transformation in the production can be achieved. So it supports the creation of smart advanced manufacturing and rapid transformation hub, which is called as the Samarth. The Samarth centers at various institutions. Next, automobile industries. The Indian automobile industry drives economic growth with domestic sales rising by 12.5%, which is a good sign. Okay, the automobile industry is also linked to the production linked incentive scheme, which increases the demand within the economy and leads to the economic growth. So the government of India has extended the PLI scheme for another year. Already we are continuing the PLI, the production linked incentives to the automobile industry, and that has been continued for another 1 year. Clear? Next, electronics. India now manufactures 99% of its smartphones, reducing import dependence. Clear? మనకి మొబైల్ వర్క్ వచ్చేసరికి దేర్ ఈస్ హైయర్ యూసేజ్ ఇన్ ఇండియా. ద పాయింట్ ఈస్ దాట్ ద ఐరనీ విత్ ఇండియా ఈస్ దాట్ దో వీ హ్యావ్ ద డిజిటల్ డివైడ్, though the technology access is little, though there are disparities with respect to the technology, but still the usage of the mobile in India is still increasing. And keeping that usage in mind, around 99% of India's smartphones are manufactured by our own domestic manufacturers. So there is a lesser dependence on the imports of the mobile phones. Next, programs like Make in India and Digital India. Okay, so this Make in India and Digital India program will develop the infrastructure
and will boost the production and attract foreign investments. జనరల్గా మన ఇండస్ట్రీస్ అనేవి సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే, లేకపోతే లాంగ్ రన్లో ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక ఎఫిషియంట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్గా మారాలి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ది ఎఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ది రిక్వైర్డ్ మెషినరీ, and we need to have the proper technology. Next is that all the infrastructure that we have developed for ourselves should boost the production. For example, if there is one product which has the huge demand in the market, for example a smartphone, okay, now that smartphone we need to develop a proper infrastructure to boost the production of that particular smartphone. And for that production, we might not have the investment that are generated within the country. So for that we need to encourage the foreign investments. మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ సర్వే, ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎకానమీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు వీ హావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ reduced global demand, and that reduced global demand has led to the reduced global growth. Okay, the reason for the reduced global demand is because of the drop in the investments. When there is a drop in the investments, it will, in the long run, it will lead to the reduced global demand, and that will lead to the reduced global growth. That is the reason because of which the foreign investments are very crucial for many of the countries, especially for the third world countries like India, which are developing in nature. The investments are very crucial for the to boost the production and to develop the infrastructure. Why? Because all the financial resources cannot be mobilized within the country alone. So for that purpose, we need to have the assistance, or we need to have the investments from the other country. Next, India's electronics market makes up just 4% of global share, mainly focused on assembling with limited progress in design and components. జనరల్గా ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ ది కంట్రీస్ లైక్ జర్మనీ, జపాన్, చైనా, ఎక్సెట్రా, USA, ఎక్సెట్రా. These countries are the countries where the actual production of the electronic products takes place. Okay, India is the center where all these products are brought into one area, and they have been assembled, and they are being sold. So the place where the actual manufacturing or the actual production is happening is different other than India. Okay, ఇండియాలో కాకుండా వేరే కంట్రీస్లో యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, ఇండియాలో అసెంబ్లింగ్ మాత్రమే జరుగుతుంది. సో when the actual production is not happening in India, we cannot consider that as the output of India or the product of India, and that is the reason because of which there is less electronic market share on part of India. Next, textiles. The textile industry is a major employer, contributing to 11% to India's manufacturing GVA. ఓకే, సో మనకి మేజర్ ఎంప్లాయర్ అన్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సర్టన్ టెక్స్టైల్ హబ్స్ ఇన్ ఇండియా వేర్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్, అండ్ దీస్ టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కార్నర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ ది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ సూరత్, textile industries in Coimbatore. Okay, and we have the other small clusters of textile industry. Now these main centers like Surat and Coimbatore and the other clusters of the textile industry, small clusters of the textile industries, they are attracting the workforce from the corners of India, and that is the reason because of which it has the considerable share of the employment. Okay, next, India is top producer of jute, the state of West Bengal. Okay, West Bengal is the state with the largest production of jute within India. Okay, and ranks second globally in cotton, silk and man-made fiber. మనకి జూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది, జూట్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిషర్స్ టైమ్ ద ఫస్ట్ జూట్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ రిష్ట్రా. Okay, so other than jute industry, we have the cotton, silk and the man-made fiber.
It is the sixth largest exporter of textiles with a 4% share of global trade. Okay, it is the sixth largest exporter of textiles with the 4% of global share. Okay, next, technical textiles with India ranking fifth globally offers significant growth potential. Clear? Next, challenges. The MSME dominance, the MSME dominance is limiting the scale and efficiency. ఎందుకు అంటే మనం ఎంఎస్ఎంఈ డామినెన్స్ వల్ల లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎక్కువగా డెవలప్ చేయలేకపోతున్నాం. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది ఇన్సెంటివ్స్ టు ది ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్ అండ్ వీఆర్ వట్ యు సే నాట్ లెస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ బట్ ది emphasis that need to be given to the heavy industries is not being given. Clear? Next, fragmentation increases logistics cost. Okay, the more fragmented the industries are, the more what do you say spacely distributed the industries are, there is large amount of logistics cost that incurs on the industry. అంటే మనకి క్లస్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ కారిడర్ అనేది ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు. బట్ మన ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్లో డ్యూ టు డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లాజిస్టికల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, reliance on cotton limits competitiveness. Yes, we are more dependent on cotton. We are more dependent on the cotton and more dependent on the cotton as the raw material to the textile industry. This over dependence on the cotton is not diversifying our textile industry. We are not diversifying our textile industry. As a consequence of that, there is decreased competitiveness. Limited foreign direct investment. Our foreign direct investment is more into the manufacturing sector with respect to certain core industries only. We are not giving impetus to the textile industry and we are not attracting or we are not coming up with the policy which attracts the foreign direct investment into the textile industry. Next, lack of technological advancement. This is another thing. Why? Because the technology upgradation is very much limited. The technology is one of the major hurdle or one of the major challenge with respect to textile industry. Why? Because మనం ఇప్పుడు జనరల్గా యూకేలో ఉన్న మాంచెస్టర్ కానీ అక్కడ ఎక్కడైతే ఎక్కువ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయో అక్కడ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫీరియర్ టెక్నాలజీ దట్ వీఆర్ అడాప్టింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ our textile industry is one of the what do you say industry which is growing with certain amount of challenges. Next, dependence on imported machinery. See, when there is a dependence on the imported machinery, the cost of production increases. When there is a cost of production that is increasing, there is a less demand. When there is a less demand, obviously the industries will not sustain for long. Clear? Next, and a significant skill gap hindering. We are not developing the skill with respect to the technology related to the textile industries. Next, pharmaceuticals. India's pharmaceutical industry, the third largest globally by volume, has been growing at 10.1% annually over the last 5 years. See, India's pharmaceutical industry is one of the strongest pharmaceutical industry. Among the world countries, India is one of the very good exporter of the pharmaceuticals. Okay, so there are many countries that are dependent on India with respect to the pharmaceutical products that we manufacture, the medicines and etc. that we manufacture. So it is one of the high potential industry and there is a large scope for the growth. Okay, and the government initiatives like the product linked incentive and the strengthening of pharmaceuticals industry, it aimed to boost self-reliance for those products that we are depending on the other countries, that also need to be produced at the domestic level, that also need to be manufactured at within our own country, and we need to boost infrastructure. We need to boost the infrastructure and we need to come up with the technology with
encouraging the foreign direct investments in the manufacturing sector of the pharmaceuticals. Next, India is making progress in cell and gene therapy. మనకి సెల్ అండ్ జీన్ థెరపీ ఏదైతే ఉందో, మెడికల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, దాంట్లో కూడా మనం ప్రోగ్రెస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. విత్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ ది థెరపీ కాల్డ్ యాజ్ CAR-T therapy. Okay. Next, to speed up access to new drugs, the Central Drugs Standard Control Organization, Central Drugs Standard Control Organization now allows waivers for local clinical trials for drugs approved in the USA, UK, Japan, Australia, Canada and the European Union. ఓకే, ఏవైతే డ్రగ్ టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుందో, డ్రగ్ ట్రయల్స్ అనేది జరుగుతుందో, వాటికి మనం వేవర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Okay, we do not charge anything on the trial what do you say stages of the particular drugs. Next, the micro, small and medium enterprises, the MSME. Okay, it is very crucial. The MSME sector is very crucial in terms of the employment, and this sector is vital to India's economy, creating jobs with low capital cost. That is very important. Jobs with low capital cost is very important, because when we have limited investments and when we have the limited financial resources with us, we need to invest those resources very wisely by creating jobs. So we need to balance the what do you say the capital cost, and we need to balance the expenditure that is incurred on a particular MSME. అందుకనే మనం ఈ మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ పైన ఎక్కువ దృష్టి సాధించడం జరిగింది. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ కీ ఇంటర్వెన్షన్స్. The Self-Reliant India Fund. See, this Self-Reliant India Fund is part of the Atmanirbhar Bharat. The Atmanirbhar Bharat Fund that was introduced in 2020. It is after COVID-19. We have come up with this Atmanirbhar Bharat, through which the certain funds were injected into the market. Okay, certain funds were injected into the market by the government of India to boost the investment. Now, as part of this thing, certain funds were made to invest in the MSME sector, okay, to make the industries or to make India self-reliant. Next, MSME Cluster Development Program. Cluster is nothing but a particular area. Now we need to have the clusters of MSME. We need to have the zones of MSME in which the zones can receive uniform investments, and also the zones can developed through policies of the government of India. Next, credit guarantee scheme. Credit guarantee scheme to improve the credit access to the MSMEs and the other industries. Okay, to improve the financial investments, to invest or to boost the investments with respect to these industries, the credit guarantee scheme has been introduced. Next, the Micro and Small Enterprises Facilitation Council. The Micro and Small Enterprises Facilitation Council. Okay, so in order to facilitate the micro and small enterprises through infrastructure, through investment, through technology and etc., we have come up with this particular council. Okay, and also to resolve the delayed payments, we have created a portal called as Samadhan portal. Okay, and in order to create the harmonious application process, we have come up with this Champions portal to address the issues of MSME. So according to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council, we are trying to develop the MSMEs in every way possible, and also we have tried to address the delayed payments, and also we have created the portal called as Samadhan portal to deal with the delayed payments related to MSMEs, and also we have created the Champions portal to increase the or to develop the harmonious application process. Clear? Next,
Now, state-wise patterns in industrial production. States like the Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, they together account for 43% of industrial value. A question, most potential question. Okay, Gujarat, according to the economic survey of so and so year, what are the states which have the highest account for the India's industrial value? Ante manaki Gujarat, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Clear? While the northeastern states contribute just 0.7%. It is because of the geographical location of the northeastern states, because of the underdevelopment of the northeastern states, and because of the lack of efficient technology investments and also the resources. The northeastern states, they just account for 0.7% of the India's industrial value. The conclusion is, to achieve its goal of becoming a manufacturing powerhouse, India needs coordinated efforts from all levels of government. The government intervention with efficient policies. With efficient policies is required. The private sector, in the form of the technology upgradation, in the form of the investments, and in the form of the efficiency, is very required. And also the skill development, we need to produce the skilled labor. Okay, so in order to produce the skilled labor, in order to impart the skill among these people, we need to develop certain skill development activities in their academics, the research institutions, and the financial stakeholders. So that is with respect to this particular chapter. Thank you.